Good morning. Good morning. I know in India is already day. Mhm. It's almost 5 o'clock in evening. It's evening already. In Russia it's time. Да, всем добрый день. Я представляю своего гостя. Его зовут Gulrez Sheikh. Он общественный деятель, политолог, международный аналитик. И он будет сегодня со мной говорить о теме нового мирового порядка. I acclaim our topic about new world order as you arranged yesterday with me. And we can start. Yes. I introduced already. We can start. So my good afternoon to all the Russian friends, and I'm sure you are fine, and you are staying in home, and you are keeping safe. See what I think. Yeah. Echo is coming anyway. Да, See, as far as order concerned, everybody is thinking once the COVID-19 crisis is over, because this is the crisis which is consuming whole of the world. Я переведу. Gulrez всех приветствует и говорит, надеюсь, что вы все остаетесь дома и бережете свое здоровье. Мы будем обсуждать тему, которая животрепещущая и беспокоит сегодня каждого. Okay? And another big question is that will the world order be the same as it is right now? The Second World War, probably this is the first time when the world is not looking at United States for the reason of leadership. Because United States itself is in crisis, they are not able to provide leadership, the kind of leadership which they used to provide after the World War II and even after the World War I. Мы будем говорить о лидерстве США, когда, мы говорили, когда это была, например, Первая мировая война или Вторая мировая война, и сейчас все поменялось. Можем ли мы сейчас говорить о лидерстве Америки, вот когда вот сейчас вот происходит этот мировой кризис? Okay. Even if you look at Europe, Europe is in a very bad condition, and whatever happened in Italy, it shows the failure and fissures between the European Union. When European Union must have helped Italy when it needed the most, they didn't came to rescue their rescue, and the rescue came from where Italy never expected. It was Russia which helped Italy. It was the Russia which sent its soldiers from chemical unit, biological unit, or from the nuclear war unit, and they went up till Lombardy, the most affected area by the coronavirus, and helped them. Да, Gulrez говорит о том, что Европа сейчас в таком достаточно бедственном положении, особенно Италия. И кто протянул руку помощи? Россия протянула руку помощи Италии, отправила там самолеты, да, с гуманитарной помощью. И достаточно сейчас сложно у многих европейских стран, вот, и почему-то им там, допустим, Америка не помогает. Окей? We can continue. Может быть, что-то с интернетом. Another question arises, what about China? Because China has expanded herself so widely. Let it be in Africa, let it be in Europe, let it be in Asia. But there are questions arising on the conduct of China as well. Like Mr. Trump, he raised question about WHO and Chinese influence vis-a-vis WHO. And even I think, personally also, I even think that yes, the World Health Organization's conduct was not good when it came to China. China tried to hide the number of the casualties. China tried to hide the long, and due to which the whole world is suffering. But WHO is still supporting China.
when the whole Europe, when the whole of the world, when especially the America is blaming China, but WHO is coming in rescue for China. So it is showing that how much influence China has gathered in the international bodies. Да, но то, что вот здесь говорится о перевесе, перестройке сил, балансов мировых держав, то, что Китай тоже оказывает влияние вот своей экономикой на другие страны, и то, что, допустим, у Китая с Америкой были проблемы там еще в 2019 году, когда Америка хотела объявить эмбарго Китаю, и сейчас вот эта китайская история с коронавирусом, ну, не является ли она таким вызовом для всех стран, и сейчас все будут страдать от иметь те последствия, которые начались в Китае. Америка, она будет опять тоже бороться за лидерство, но есть, говорит, ощущение, что и Китай хочет выйти на главную лидирующую позицию в мировом пространстве. Окей. And when you look at the Western Europe, there are voices coming against China as well. Like President Emmanuel Macron of France said, he said that we are not naive. The way China has dealt with coronavirus, they have hidden the casualty numbers. The foreign secretary of United Kingdom, Great Britain, said that after the COVID crisis is over, the business won't be as usual with China as it used to be. China has to answer tough questions. So there are sentiments against China as well. But as far as the European Union is concerned, just 2 days back there was a report in New York Times, and it was quoting that they have suppressed the language against China, and they have not put very hard words because of the pressure, the diplomatic pressure by the China. Ну So да. China is having a lot of pressure right now, even on European Union. Да, сейчас Китай вообще, ну, очень так, с ним в остракизме будет находиться, потому что с ним будут разбираться, там, допустим, Англия, там, они объявили, что будут вопросы Китая, да, почему это вообще вирус возник у них, и вот эти все последствия, которые распространились по всему миру, то, что мы сейчас все на самоизоляции. Также и Франция, да, там заявили о том, что мы не наивные, там, мы понимаем, что откуда ноги растут, да, что это все виноват Китай. На Европу сейчас как бы может быть, последствия будут даже в экономике, не будут с ним сотрудничать, с этой страной, потому что вот все обвиняют Китай вот в начале вот этой пандемии. Вот, и там и были заявления от Евросоюза вот, по поводу Китая. Это тоже есть давление на дипломатов, которые находятся в европейских, которые сейчас в Китае, со стороны Китая. Окей. You can continue. Gulrez. Japan, the Japanese government has promised 2 billion to take off. Yes. The Japanese government has promised a sum amount of $2 billion so that it can take out its companies from China, which are manufacturing there in China, and they want to shift those companies in Vietnam or Indonesia or Malaysia. They have already allotted that amount. Ну, японское правительство совершило вот следующее. Выделило более 2 миллиардов долларов на поддержку компаний, их компаний, которые сейчас находятся в Китае. Они хотят их перенести в Малайзию, Вьетнам или в Индонезию. То есть никто уже не хочет оставаться в Китае. Окей? But the story doesn't end over there only. See, one thing is there, the way United States has managed the COVID crisis in her own country is not bad, but it is really very, very bad. And it puts a lot of questions on how the way the United States functions. Ну, это вообще все очень плохо, потому что, ну, соответственно, будут меняться какие-то торговые, да, там отношения между странами, где-то они будут ухудшаться, где-то усложняться. И
вот Америка, как бы, ну, допустим, получается, всегда находится вроде, казалось бы, в стороне, на самом деле тоже оказывает большое влияние на многие страны, с кем у нее контрадикция, с кем у нее союз, то есть это все сейчас будет усложнять всю экономическую положение стран. Окей? Can I ask again about United States? As I translate right away, it will be, you mean America also will be spoiled relations within our countries? China now? And this is the first time in the world probably when the entire world is locked up, when all the companies are shut up and the business is not usable. It never ever happened in the entire history of the world that whole world production. Ну, я переведу, пока завис интернет, что во всей истории человечества не было таких ситуаций, как сейчас, что закрыты все предприятия, все бизнесы не работают, остановлены, и все сидят по домам в изоляции. Очень плохо скажется на будущем экономике стран, всех стран в целом. Окей? And this is the first time when the entire world is shut down altogether. It never ever happened even during the Second World War that all the production units of the entire world are shut and the economic wheel is collapsed. And we don't know which country will finally emerge as a successful model once the lockdowns are over and once the economic activities start. It may be the case that United States is not able to stand up the way it was, and it may be the case other countries like India or Russia, they may emerge very strong. Ну, It all depends upon probabilities. Nobody is sure. ну, мы сейчас не можем, да, утверждать, как это будет в будущем, смогут ли экономики восстановить тот процесс, который раньше был запущен даже в США. Особенно, ну, Gulrez беспокоит его страна, Индия и Россия. Сейчас это все, мы можем говорить о вероятности относительно, как экономика восстановится, потому что вот то, что случилось, на данный момент историческая эпоха, то есть очень много что поменялось, то есть производство все остановлено много где. И это скажется в будущем на жизни людей, да, и вообще экономики в других странах. И поэтому мы не можем сейчас предсказать точно, как это будет, допустим, как до этого США могли сказать, вот у нас там после войны мы восстановили производство. А как сейчас будет, никто не может предсказать. Окей? Continue? But the diplomacy doesn't stop here, and the world game also doesn't stop here only, because you see, with the addition of North Macedonia in the fold of NATO, it leaves the Serbia, which is the Russian partner, landlocked between all the NATO member countries. So it is a setback for Russian diplomacy there in Balkans. And what will it result in? It will result in pushing Russia towards the east, that is towards China. Ну, на данный момент, вот Gulrez приводит пример Сербию, которая окружена соседними балканскими странами, где находится НАТО. А Сербия одна остается российским таким партнером, страной, ну, как братской страной для России. И он говорит, то есть сейчас, соответственно, могут там китайские силы, ну, вот в Сербии начать свое влияние, да, там на другие страны. So, if I write, Chinese diplomacy can influence from Serbia to another Balkan countries, yes? See, when Serbia is surrounded by from all the sides, what will Russia finally do? Russia will definitely shift its power of influence toward the east. Always it shifted a lot of weightage for with Turkey. It has in Syria right now. Russia is having hold. Ну, я просто, да, здесь просила про нюансы, да, вот то, что я поняла теперь, что хотел сказать. It is quite possible. It is quite да, possible. То, что, да, допустим, он в Сербии, да. But the thing is that there is a one
vacuum which United States is leaving behind. That is the Middle East, and Middle East formerly used to be the playground of United States of America. But you see, like in the case of Syria, right now, who is controlling, who is firing the shots? It's Russia which is firing the shots. In many other parts also, it is like Libya. In Libya, there is no United States. There is Turkey and Russia. So United States is leaving a vacuum, and which will definitely be filled up by China, India, and Russia. Ну, то есть Гулрез говорит о том, что сейчас перестановки сил будут, но опять же мы вернемся к Сербии, что она вот является такой братской страной, да, тем не менее она окружена НАТО странами, поэтому Россия, у нее же многовекторная политика, соответственно, интерес России сейчас будет направлен в Азию, и, допустим, и также Ближний Восток, то есть где раньше, может быть, США имели свое превосходство, сейчас будет наоборот, особенно уже в таких странах, как Сирия, Ливия, где, он говорит, больше влияния свое оказывает Россия и Турция. И, соответственно, мы будем в будущем сотрудничать и с Китаем, и с Турцией, и со многими другими странами юго-восточными и Ближний Восток. Окей? See, I know, and it's my that Chinese world order, if China succeeds in making a world order, the world will be very, very ugly. United States, how they may be, they may have done many wrong acts. They may be very, sometimes they are very proud. They act very proudly, but compare it with China. The world order today is much, much better under the leadership of United States. But the issue is that United States herself is leaving the vacuum. They are leaving the global leadership. Ну, вот то, что сейчас происходит, что США может остаться в таком вакууме, потому что, ну, на самом деле, все сейчас будут перестановку вот этих сил и интересов придет к тому, что США останутся, говорит, в вакууме, и страны просто объединятся в другие коалиции, как бы, получается, против США, и, потому что будут меняться, да, вот эти все мировые державы будут уже строить свои отношения совершенно с этой стороны по-другому, да, учитывая, как есть какие-то коалиции с другими странами, от этого зависит будущее, ну, соответственно, всей мировой политики глобально, да, то есть надо изучать процессы, то есть США уже не будут, как прежде, мировой державой, там, лидирующей, как в предыдущей был эпохи после Первой мировой войны, после Второй мировой войны. Окей? Let me give you a very clear-cut example. China came up with the plan of that silk route. What they call it? I am forgetting the name. BRI, Belt and Road Initiative. And what counter was America having? America said that yes, we are going to deploy and we are going to work upon the network. Where is the money? They have not spent any money right now. Very small amount of money for the success of Blue Dot network. And in contrast, China has already spent trillions of dollars. Is a little bit connection problem? Oh, trillions of dollars for what? Spend money for what? China? Blue Dot network. Blue Dot network. China has spent trillions of dollars on the BRI Belt and Road Initiative, but Blue Dot network, which was the counterpart for the BRI Belt and Road Initiative. Да, но то, что Китай потратил триллионы на развитие вот в странах, как вот был исторический, да, то есть там Казахстан или какие-то страны. For да, вот это все сейчас Китай развивал, а Китай, ну, грамотно это делал, США не тратил ничего. The BRI, let me explain what is BRI. Let me explain. China doing they are making infrastructure across the countries of the world to promote trade and commerce with China. And they have already made significant progress in lot of countries, even in Europe, even in Asia, in both Asia and Europe. But in contrast, US has not done anything. Да, это I understand. Ну, они, то есть, строили вот этот великий шелковый путь и строят это многие годы. То есть у Китая сейчас все привилегии стать мировой державой, ну, обогнать там Америку, потому что Америка вот таких вещей не строила, структуру, в которую вкладывали. Но мы знаем, как Китай дает кредиты для многих стран, там, например, Шри-Ланка, построить
какие-то такие объекты, да, там строительные, а потом это все будет принадлежать Китаю, ну, потому что эти кредиты все очень сложно возвращать, то есть это все страны будут зависеть от Китая. Такая политика у них, у этой страны. Окей? Yeah. And we should also not forget one more thing, that China is having states which will say, if China will say no, it's not day, it's night, they will say yes, it is night. If China will say it is not night, it is day, they will say yes, it is day. There are puppet states of China. Is a puppet state, like North Korea is a puppet state, and not to forget the Chinese colonialism which is taking place in Africa. There are many countries in Africa of which leaders, the corrupt leaders, are being supported by China. The warlords are being supported by China, and wishes of China. Позиция Гульреза, что Китай это такой кукловод, и у него там есть типа страны африканских, которые пляшут под дудку Китая и будут делать то, что скажет Китай, и он говорит, если они будут говорить, что они будут за ними повторять, и говорит, да, день это ночь, вот, и, соответственно, наоборот, что если ночь это день, то будут, ну, говорить, соглашаться так, как позиция будет Китая. Окей. But there are possibilities that Great Depression, and definitely the depression recession is going to come after the first Great Depression and Great Economic Collapse. The United States again stood up on its legs. They went for new resources, and already they are having n number of resources. So there is a, after the COVID crisis, again it will emerge, again it will utilize its own resources and stand up on its feet, and will again take the lead in the global leadership. Can you please repeat after economical collapse, because I'm a little bit lost. No, if you can do it, please. Some economical collapse, ну, то есть, я так поняла, экономический коллапс, он обвиняет во всем то, что США, то есть, что это все будет, там, не знаю, девальвация валюты, и сейчас это все возрастет, вот этот экономический кризис, он только будет все больше и больше, ну, во всех странах. Can you repeat, please? Because was disconnection. Ну, вот из-за того, что звук подвисает, очень сложно мне полностью послушать Гульреза, чтобы перевести его. And one thing is there, that America has got lot of potential if it uses it in the correct direction. But since past few decades, let it be the Republican Party leadership or let it be the Democrat Party leadership, they are somehow they are taking back steps from the global affairs, even from the global bodies. They have to rectify them. Ну, вообще, да, вот у Америки сейчас будут проблемы, потому что вот, действительно, если как бы они будут в таком вакууме, то многим странам с ними будет очень невыгодно сотрудничать, и странам придется объединяться с другими. Can you hear me Yes, now? I hear you. Yes, so should see, after the Great Depressions and Great Recessions, there are possibility that America will again stand up and stand up upon its feet like it did last time. But they have to change their policies. They have to change their external outlook. They have to change their international worldview, and they have to be do extra effort to regain that position which it has lost in past few decades. Let it be under the leadership of Republican Party, or let it be under the leadership of Democrat Party. Ну, да, то, что сейчас республиканцы, он видит, что в будущем по Америке будут править демократы, и он говорит, ну, в Америке стоит пересмотреть свою внешнюю политику, если они хотят восстановиться после экономического кризиса, который нагрянет, и после той рецессии, которая, ну, сейчас возникла, и надо будет поменять и всю эту тему мирового господства, пересмотреть, а надо ли это, потому что вот привело к таким последствиям, ну, перевес сил
сейчас не в их пользу, и вообще вот это все, что происходит, очень, ну, сказывается на обычном народе, то есть на обычных людях, поэтому вот, ну, действительно последствия будут такие очень негативные. Okay, the topic of discussion is New World Order. New World Order. Yeah, new world order. So my question is, you think America lost their world leadership already? No, it has not lost the world leadership, but ground. It is creating a vacuum, and it is the law of the nature that vacuum never remains. Somebody has to occupy it, and if America doesn't correct itself, so the collapse of the West and rise of the East will definitely go very fast, and this process of coronavirus will definitely increase its pace. Мгм, мгм. Ну да, конечно, коронавирус привел к такому глобальному застоянию экономики и застою. И здесь вот, ну, в этом плане у Америки там плохие показатели по эпидемии, то есть столько тоже заболевших, и проблемы были у тех, кого не было страховки, не получали должного лечения. То есть на самом деле и в Америке, да, люди пострадали очень сильно от этого вируса. Вот. Ну, то есть в этом случае не то, чтобы они как потеряли мировое господство, но тем не менее вот именно в плане медицины у них произошел такой глобальный коллапс и провал. Мы это увидели. Окей. And even China has to rethink herself. The way China has dealt with the crisis, they have hidden the facts from everybody, and due to which it is spreaded around the world. It has tarnished the image of China. And people do not want to do business with China because of all these reasons, because they have hidden the information. They hide that they are having this type of virus for 2 months almost. Ну да, вот Китай, то, что у него начался этот вирус, там, когда они в январе только объявили, он начался еще за 2 месяца раньше, эти проблемы были, и мир не был вооружен и предупрежден, соответственно, вот эти проблемы потом перешли все на другие страны. В этом плане Китай очень закрытая страна и все время прячет свою внутреннюю информацию о других странах. Это большая проблема. И вот мы сейчас с ней все столкнулись, то есть, а мы потом узнали уже поздним числом, когда вирус разлетелся по всему свету. Окей. And definitely, one thing is there countries like India and Russia will be gaining from whatever will be lost by China and the US. Let me tell you how the companies want to leave China. So those companies which want to leave China, they have a very fertile ground to prepare themselves in India. So India will definitely gain in terms of business, and whatever the America will leave, especially in the Middle East, for strategic reasons, it will be gained by Russia. Ну да, то, что сейчас будет перестройка сил, и Россия такая большая страна, вот что у нас такая многовековая внешняя политика придет к тому, что у нас будут союзники из Ближнего Востока, да, и те страны, которые вот тоже с нами дружат. Это Индия, конечно, столько лет, и мы будем сотрудничать с Китаем. Окей. So I think as far as our countries are concerned, we will stand up on our feet. Definitely within few months of the COVID crisis is over. But the main question remains with the West and also with China. Because why? See, if I talk specifically about India, India is not dependent upon the exports. Now China is completely dependent upon its exports. After the recession, or there will come depression in Europe. And who is buying Chinese products? Most of the Chinese product is going to either to America or to the European Union countries. So if even they are producing, who is going to consume? So there will come a great depression even in China. It will be greater than the Great Wall of China. У Китая он говорит о том, что кризис наступит после пандемии, когда мы все станем на ноги, и не факт, что все будут покупать эти китайские товары, а китайские товары будут в Китае производить, но кто их будет покупать? Обычно все они уходят в Америку или в европейские страны, ну и к нам, соответственно. Кто говорит, их будет приобретать? У них большая проблема будет со спросом, да, то есть предложения будет много, а спроса будет мало, и, соответственно, у Китая будет тоже великая депрессия их ждет в экономике. Окей.
See, and another thing is that if we just turn the pages of history, the past recessions were either due to the stock markets or due to overproduction of the goods which were not consumed. So, stock market has crashed badly, very badly in United States, and China is overproducing the goods which people are not able to buy because of the economic collapse there in Europe and in America. So it will definitely bring great recession, and in this recession, only the countries which are dependent upon domestic consumption will succeed. They will rise up definitely. Can you please repeat last sentence? A little bit disconnection. I need to understand again. Yeah. See, if we look at history, in past recessions and depressions throughout the world, economic collapse of the world, the recession and depression and economic collapses, they came either due to the stock market collapse or overproduction of the commodities which were not in demand. And right now the same thing is happening. The stock market has badly crashed there in United States, and in China they have produced they are producing in n number of things. They are already overproduced. Their factories are working, and rest of the world is shut. So whatever will be produced, who will buy? Because in West there is a recession. In Ну да, это очень сложный глобальный экономический кризис, поскольку, вот, допустим, yeah. когда был кризис предыдущий, там, допустим, на бирже, когда в Америке случился обвал акций и вот этих всех commodity, да, кто там знает, вот эти все такие ограниченный у них спрос на это все товары был, а вот это здесь вообще глобально, то есть, вот, допустим, инвесторы вложили в производство, а производить сейчас могут, но окей, а страны, говорят, закрыты между собой, или не факт, что там будут открыты в будущем между собой, да, вот такое, вот, как мы до этого были сообщения, там авиасообщения, и все это было возможно, а сейчас, говорит, кто это купит, кто будет покупать то производство, которое планировалось производить вообще, кто будет являться тем сегментом спроса, который был раньше, на который был ориентир, потому что все люди сейчас будут в кризисе, у них там урежут зарплаты, будут увольнения, да, там, соответственно, спад спроса огромный будет, а даже если это будет произойти, кто это будет покупать? Окей. So I think there's a bright hope for countries because we are not dependent upon export, but we are dependent upon internal consumption, domestic consumption of our countries. The goods produced in our countries are domestically consumed rather than being exported. So we don't worry, we don't have to worry that much. Ну и да, и по поводу экспорта тоже непонятно, товары, которые на экспорт производили, как сейчас они дальше будут, будет ли такая возможность их экспортировать из различных стран, потому что вот мы видим ситуацию, воздушные коридоры закрыты, и даже если когда их откроют, наверное, будет очень ограниченный доступ, не все смогут, как раньше, путешествовать и летать, и также для бизнеса это тоже большие будут ограничения для ввоза товара в другую страну. Окей. So let's hope for the best. Whatever happens must happen for the betterness of humanity. And I personally think the expansion of China is not very good for the betterment of humanity because it will make the world very ugly. Ну да, вот то, что влияние на другие экономики Китая, то есть это, говорит, скажется на всех нас очень плохо, и мы будем надеяться на лучшее, конечно, но вот сейчас в целом такая ситуация складывается, ну, не самый лучший сценарий для нас, да, вот надо понимать. И вот это вот говорит в этом плане влияние Китая, оно вот сейчас сильно скажется еще в будущем на всей экономике. Окей. I wish good luck to all of our Russian friends. I request you guys to stay in home. And next time we will talk, like we decided, we will talk about the plasma therapy, probably tomorrow or day after. Да, но Gulrez всех благодарит, то, что вот, кто нас слушал сегодня и просит оставаться дома, прям настоятельно рекомендует. И следующая тема будет по плазмотерапии. Это очень интересная тема, как люди могут лично помочь в борьбе с вирусами, заболеваниями, а также он, ну, всех тоже приветствует, как наших русских людей в целом, да, потому что он очень любит Россию. Thank you, Gulrez, for your interesting session. Okay.
Lot of love from India to Russia. Yes, have a nice day. We continue next time. Bye bye.